ஹலோ, how are you all doing today? நீங்கள் எல்லாரும் எப்படி இருக்கிறீங்க? என் பேர் ஜலால். நான் அமெரிக்காவுக்கு வந்திருக்கிறேன். இங்கே என்னுடைய சன் அண்ட் ஹிஸ் ஃபேமிலி ரொம்ப வருஷங்களாக செட்டிலாகி இருக்கிறாங்க. ஸோ ஐல் பி ஹியர் ஃபார் 40 days. ஈவன் ஸோ ஐ எம் நாட் கோயிங் டு டிஸ்கண்டினியூ மை வீடியோ லெசன்ஸ். ஐ வில் கண்டினியூ. I have already taken 2 grammar lessons and today it's going to be yet another grammar lesson. So the topic of today's discussion is going to be sentences. அதாவது வாக்கியங்களை வச்சு தான் நம்ம பேசுகிறோம், எழுதுகிறோம். So we speak a language only in sentences. We write only with sentences. So sentences are that important. It's fundamental and basic. அதை பற்றி தெரிஞ்சு தான் ஆகணும். இன்னைக்குள்ள டாபிக் என்னன்னா டைப்ஸ் ஆஃப் சென்டென்சஸ். ஒரு லாங்குவேஜை பேசும்போது எழுதும்போதோ சேம் டைப் ஆஃப் சென்டென்சஸ் வச்சு நம்ம பேசினோம்னா இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு பி இன்ட்ரெஸ்டிங் டு த லிசனர்ஸ் அண்ட் ரீடர்ஸ். இட்ஸ் கோயிங் டு பி டல் அண்ட் ட்ராப். அதனால் நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சென்டென்சஸை போட்டு தான் பேசணும், எழுதணும். தென் ஒன்லி இட்ஸ் கோயிங் டு பி இன்ட்ரெஸ்டிங் டு த ரீடர்ஸ் அண்ட் லிசனர்ஸ். ஸோ இன்னைக்கு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் சென்டென்சஸ் பார்ப்போம். லெட்ஸ் கெட் ஸ்டார்டட். We will discuss types of sentences. In English language, essentially, there are 3 major types. First one is a simple sentence. Second one is a compound sentence. Third one is a complex sentence. We will discuss each one of them right now. First is a simple sentence. Simple sentence na enna, it has got an independent clause. Independent clause. Clause na enna? இட்ஸ் அ குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ். நிறைய வேர்ட்ஸ் சேர்ந்து தான் ஒரு க்ளாஸாக இருக்குது. அது ஒரு கிரைட்டீரியன். செகண்ட் கிரைட்டீரியன் இஸ் இந்த குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் தேர் ஷுட் பி அ சப்ஜெக்ட் வேர்பு காம்பினேஷன். சப்ஜெக்டும் இருக்கணும், வேர்பும் இருக்கணும். திஸ் இஸ் அ செகண்ட் கிரைட்டீரியன். அந்த வேர்பு ஹஸ் டு பி அ டென்ஸ் வேர்பு. டென்ஸ் வேர்புனா இட் கேன் ஹாவ் பாஸ்ட் ஃபார்ம், ப்ரெசன்ட் ஃபார்ம் அண்ட் ஃபியூச்சர் ஃபார்ம் ஆல்சோ. We are not talking about any other kind of verb. For example, infinitive verb இருக்குது, இல்லைனா base verb இருக்குது. We are not going to discuss that. We are going to talk about only verb which is a tense verb. So subject verb combination இருக்கணும். So this is a clause. And what is independent clause? Independent clause means the clause can stand on its own. அது தனிச்சு நிற்கும், எதுவுமே வேண்டியதில்லை. தன்னை போல் அது தனிச்சு நின்று அதே இட் கிவ்ஸ் அ கம்ப்ளீட் ஐடியா. ஐடியானா நம்ம மனசில் என்ன நினைக்கிறோம் ஒரு ஐடியாவை அது முழுசாக சொல்லும், அது முழுமையாக இருக்கும். இட் ஷுட் பி அ கம்ப்ளீட் ஐடியா. அது இண்டிபெண்ட் கிளாஸ். இட் கேன் ஸ்டாண்ட் அலோன். இட் நீட் நாட் பி சப்போர்ட்டட் பை எனி அதர் வேர்ட் ஆர் எனி அதர் கிளாஸ் ஆர் ஃப்ரேஸ். இட் கேன் ஸ்டாண்ட் அலோன். அப்படி உள்ளதான் இண்டிபெண்ட் கிளாஸ். அண்ட் இண்டிபெண்ட் கிளாஸ் இஸ் அ சிம்பிள் சென்டென்ஸ். You can call it a simple sentence or independent clause. Both are one and the same. So now we will see some example sentences. First sentence is, Akila studied commerce. Akila was my student. I have taken her name. Akila is the subject. Studied is the verb. And the verb tense verb இருக்கு. இந்த இடத்துல அது past tense இருக்கு. Commerce additional information. So Akila studied commerce is an independent clause and it is a simple sentence. இப்போ second sentence பார்ப்போம். Vijayalakshmi is an engineer. Vijayalakshmi was also my student. So Vijayalakshmi is the subject. Is the verb. It is a tense verb because is இருக்கலாம், was இருக்கலாம், மற்றபடி மற்ற ஃபார்ம்லையும் இருக்கலாம். ஸோ இது tense verb இருக்குது. So it is a subject verb combination. It's an independent clause. It gives a complete idea. ஃபுல்லாக இருக்குது, வேறு எதுவுமே வேண்டியதில்லை. It can stand alone. So this is an independent clause which is a simple sentence. So you should not think that a simple sentence means there can be only 2 or 3 or 4 words. அதுக்கு மேலே இருக்கான். It can be an expanded sentence. அந்த expanded sentenceல கூட, அதாவது விரிவாக உள்ள சென்டென்ஸில் கூட there should be only one subject verb combination. மற்ற இதெல்லாம் அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன். அந்த இன்ஃபர்மேஷனில் அந்த சப்ஜெக்ட் verb காம்பினேஷன் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, இருக்கக்கூடாது. அப்படி இருந்துச்சுன்னா இட் பிகம்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் சென்டென்ஸ். ஸோ ஒரே ஒரு அந்த இதில் ஒரே ஒரு சப்ஜெக்ட் verb காம்பினேஷன் தான் இருக்கணும், மற்றதெல்லாம் அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன்.
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம அதே எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிறோமே. மை சிஸ்டர் அகிலா ஸ்டடிட் காமர்ஸ் பை கரஸ்பாண்டன்ஸ் கோர்ஸ். ஸோ அகிலா ஸ்டடி காமர்ஸ்ன்னு ஃபஸ்ட்டு சொன்னோம். நவ் அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் my sister is an additional information. By correspondence course is an additional information. இது இருந்ததுனால இந்த sentence will not become any other type of sentence. It remains as a simple sentence even though it is an expanded sentence with additional information. அந்த additional informationல subject verb combination கிடையாது. அதுதான் பாயிண்ட். இப்போ செகண்ட் சென்டென்ஸ் பாருங்க. My classmate Vijayalakshmi, a gold medalist in the university, is a young engineer of outstanding caliber. Caliberனா ரொம்ப திறமை, சாதுரியமாக உள்ளவ. ஸோ அவுட்ஸ்டாண்டிங் கேலிபர்னா ரொம்ப ரொம்ப திறமை உள்ள பொண்ணு விஜயலட்சுமி. ஸோ முதல்ல என்ன சொல்லியிருக்கோம், விஜயலட்சுமி இஸ் அன் என்ஜினியர்னு சொல்லியிருக்கோம். இப்போ பாருங்க அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன். மை கிளாஸ்மேட் விஜயலட்சுமி, மை கிளாஸ்மேட் இஸ் அன் அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன். A gold medalist in the university is an additional information. Is a young engineer, and the young is an additional information of outstanding caliber. இதெல்லாம் வந்து additional information. இதில் எதுவும் verb இருக்கா, subject verb combination இருக்கா அந்த additional informationல? There is no subject verb combination. So it cannot make the sentence as any other type of sentence. It remains as a simple sentence. It remains as an independent clause with additional information and so a simple sentence. So what I mean to say is simple sentenceனா நீங்கள் நினைக்கக்கூடாது only 3 or 4 words தான் இருக்கும்ட்டு. It can have many words. அந்த வேர்ட்ஸ்லாம் எக்ஸ்ட்ரா வேர்ட்ஸ் ஆர் ஃப்ரேசஸ் வந்து அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷனாக இருக்கலாம். there should be no subject verb combination அப்படின்ட்டு நான் சொல்லிக்கிறேன். இப்போ கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள் சென்டென்சஸ் கொடுக்குறேன், நீங்கள் பாருங்கள். அதில் எல்லாத்துலேயுமே சப்ஜெக்ட் verb காம்பினேஷன் இருக்கும். the verb வந்து டென்ஸ் வேர்பாக இருக்கும், அவ்வளோதான். மற்றபடி இட் இஸ் அ சிம்பிள் சென்டென்ஸ் ஒன்லி. Independent clause, simple sentence. The cat slept on the window sill. Window sillனா விண்டோவில் ஒரு தள மாதிரி இருக்கும்ல, you can keep something that is at the bottom of the window. So when the cat slept on the window sill, she runs every morning. Tom read a book. The children laughed. He enjoys cooking. They visited the museum. இந்த சிக்ஸ் நினைக்கிறேன். ஓகே, 6 சென்டென்சஸ்லையுமே சப்ஜெக்ட் இருக்குது, வேர்ப் இருக்குது, வேர்ப் இஸ் இதாக இருக்குது, சப்ஜெக்ட் ஐ மீன் டென்ஸ் வேர்பாக இருக்குது. ஸோ ஆல் தீஸ் ஆர் இண்டிபெண்ட் க்ளாசஸ். ஸோ தே ஆர் ஆல் சிம்பிள் சென்டென்ஸ், எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் சிம்பிள் சென்டென்சஸ். ஸோ நவ் வி வில் டீல் வித் த நெக்ஸ்ட் type of sentence, which is compound sentence, after a small break. The next type of sentence is compound sentence. Compound sentence has 2 or more independent clauses. A simple sentence has only one independent clause, whereas a compound sentence has 2 or more independent clauses combined by what is called conjunctions. Conjunction words are like and, or, but, so, etc. ஸோ இப்படி உள்ள வேர்ட்ஸ் வச்சு 2 அல்லது 3 இண்டிபெண்ட் க்ளாஸஸை கம்பைன் பண்ணி வந்துச்சுன்னா தட் இஸ் அ காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ். அந்த கன்ஜங்ஷனுக்கு வந்து கன்ஜங்ஷன் வேர்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அண்ட் ஸோ தோஸ் ஆர் கால்ட் காம்பவுண்ட் கன்ஜங்ஷன்ஸ் ஆர் கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன்ஸ். இட்ஸ் ஒன்லி தியரி. You try to remember it. Even if you don't remember, it's okay. So now the point is 2 or more independent clauses. Now we will see example sentences. Akila studied commerce, but her sister studied medicine. Akila studied commerce is an independent clause. Her sister studied medicine is an independent clause. These 2 independent clauses are combined by the conjunction but. Second sentence பார்ப்போம். Vijayalakshmi is an engineer and she works in Google. Vijayalakshmi is an engineer is an independent clause. She works in Google is an independent clause. These 2 independent clauses are combined by conjunction word and. So it becomes a compound sentence. Third sentence பாருங்க. I went to Delhi on the 1st of last month for a conference. இது ஒரு independent clause. And a friend of mine from Mumbai also came there.
அது ஒரு independent clause. These two clauses are combined by a conjunction word which is and. So this is a compound sentence. அதான். இப்போ the question is, how many independent clauses can be combined? So 2 or 3 or 4 independent clauses can be combined to make a compound sentence. Not more than 3 or 4. Suppose just because the rule says 2 or more, it cannot be like 10-15 independent clauses. Then the sentence will become too big and unwieldy. Unwieldy na kattukadangama irukum. So it won't be interesting for the listeners or readers if the compound sentence has got more than 3 or 4 maximum independent clauses. அது ஒரு you have to bear in mind. So இப்போ நம்ம கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள் சென்டென்சஸ் பார்ப்போம். Some exercise sentences. I am going to give you 6 sets of sentences, 2 each. In each set there are 2 independent clauses or simple sentences. You have to combine these two with the conjunction words. For example, first one is, I went to the store. I forgot to buy milk. நான் ஸ்டோருக்கு போனேன், கடைக்கு போனேன், ஆனால் மில்க் வாங்க மறந்து போயிட்டேன். I went to the store, but I forgot to buy milk. So you combine these two with a conjunction word to make it as a compound sentence. Next one is, she likes to read books. She also enjoys painting. Third set is, the weather was bad. We decided to stay home. The fourth set is, Tom finished his homework. He went out to play. So the fifth one is, Alice wanted to go to the party. She had a lot of work to do. Sixth one is, the movie was interesting. It was too long. So these are the 6 sets of 2 sentences each, 2 independent clauses or sentences each. You have to combine them to make it as a compound sentence, each one of them. So that is the exercise for you, which you can do after seeing the entire video. Relax at home and do it, just to keep you, just to make you understand the concept of compound sentence. We'll see the next type of sentence, which is complex sentence, after a small break. The next type of sentence is complex sentence. Complex sentence has got an independent clause and one or more dependent clauses. We've already seen what is an independent clause. It can stand alone. It's a complete idea. Dependent clause, though it has got a subject-verb combination, and a clause in varudhu, there is a subject-verb combination even in dependent clauses. But it's not a complete idea. ஒரு முழுமையா இல்லை அப்படி உள்ளது. ஸோ அதுதான் டிபெண்டன்ட் clause அப்படின்னு பேர். இப்போ I will give an example sentence, you will understand. When I reached home this evening, I saw my children doing their homework. நான் வீட்டுக்கு சென்ற போது என்னுடைய சில்ட்ரன் ஹோம்ஒர்க்கை செய்து கொண்டு இருந்ததை பார்த்தேன். So this is the complete sentence. So when I reached home this evening is a dependent clause. Why? Because there is a subject-verb combination. I reached is a subject-verb combination. But when I reached home this evening அப்படிங்கிறது நான் வீட்டுக்கு போய் சேர்ந்த போது அப்படின்னு இருக்கு. So is it a complete sentence, complete idea? No, it's not a complete idea. Because when I reached home this evening means நான் வீட்டுக்கு சென்ற போது அப்படின்னு இருக்கு. So it has to, what happened next has to be told. So the next what happened is, I saw my children doing the homework. என்னுடைய children வந்து homework செய்ததை பார்த்தேன். So when I saw my children doing the home is an independent clause because it's a complete idea. நான் children வேலை செய்து homework செய்து கொண்டிருந்ததை பார்த்தேன் அப்படிங்கிறது. So the first one, when I reached home this evening, what happened? I saw my children doing their homework. So the first portion of the sentence is a dependent clause dependent on the next portion of the sentence, which is an independent clause. This is the explanation. See the word when. Whenங்கிறது யூஸ் பண்ணுறோம். சென்ற போது இதை மாதிரி வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸு உருவாகுது. அப்படி உள்ள வேர்ட்ஸ் என்னன்னா பிஃபோர், ஆஃப்டர்,
when, while, where, whenever, if, unless, because, though, although, even though. These are the words used to form a complex sentence. Now we will see some example sentences. Akila studied her masters in commerce after she got married. இது இப்படியும் சொல்லலாம். After she got married, after Akila got married, she studied her masters in commerce. அப்படி கூட சொல்லலாம். So, after she got married, marriage ஆன பிறகு அப்படின்னு இருக்கு. Is it a complete idea? No. She got married is subject verb combination இருக்கு, but it's not a complete idea. Because after she got married, what happened? This is what happened. She studied masters in commerce. அப்படிங்கிறது complete idea. It's a independent clause. So, dependent clauses dependent on the independent clause to form a sentence, complex. That's called complex sentence. Now, next example sentence is Vijay Lakshmi works in Google because she is a computer engineer. Vijay Lakshmi works in Google is a complete idea. It's an independent clause. Because she is a computer engineer, she is so it's a subject verb combination. But our computer engineer irundadinal அப்படினு இருக்கு, because அப்படினு வருது. So it's not an independent clause, it's a dependent clause. Our computer engineer irundadinal she works in Google அப்படினு. So this is a complex sentence. Now I am going to give 6 sets of exercise sentences, and for each set has got 2 clauses or 2 sentences. You have to combine them to make it as a single complex sentence. If a first set I will give the answer. For the rest of the sentences, you have to form the complex sentences. So the first one is, I went to the store. Na store ku pone. I forgot to buy milk. Na milk vaanga maranditen. இதை எப்படி கம்பைன் பண்ணி காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் ஆகுதுன்னா, அந்த வேர்ட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணணும். ஆல்தோ ஐ வென்ட் டு த ஸ்டோர், நான் ஸ்டோருக்கு போனால் கூட ஐ ஃபர்காட் டு பை மில்க். ஸோ ஆல்தோ ஐ வென்ட் டு த ஸ்டோர் இஸ் அ டிபெண்டன்ட் க்ளாஸ், ஐ ஃபர்காட் டு பை மில்க் இஸ் அன் இண்டிபெண்டன்ட் க்ளாஸ். இது ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ லைக் தட் யூ ஹாவ் டு டெல் தி அதர் செட்ஸ். த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஷீ லைக்ஸ் டு ரீட் புக்ஸ். She enjoys painting more. இதை கம்பைன் பண்ணுங்க, make it as a complex sentence. Next one is, the weather was bad. We decided to stay home. இதையும் you make it as a complex sentence. Next one is, Tom finished his homework. He went out to play. இதையும் make it as a complex sentence. Alice is the name of a girl. Alice wanted to go to the party. She had a lot of work to do. She had a lot of work to do. So make it as a complex sentence using one of those words. The movie was interesting. It was too long. This also has to be made as a complex sentence. So this is the complex sentence exercise. Please try to do this exercise and make yourself comfortable in forming complex sentences. This will be useful for you, because when you write or speak, you have to use different types of sentences. Then only your speaking or writing will be interesting. That is why this lesson is important for you. So I hope you found this lesson useful to you. If you like my way of teaching, if you like the content is useful to you, please click the like button and share this video among your friends. And to watch similar useful educational videos, please click the subscribe button to subscribe to my channel. Thank you very much. See you in the next video.